participants and guests and speakers of our last session of today, dedicated to the vast system of global fisheries management, of which FAO is an umbrella organization providing platform and resources, normative action and guidance. And we will put a special focus on the regional fisheries management organization and regional fisheries bodies situated in our vicinity, in Europe and in Asia, as Russia, our host country, spreads across 2 continents. And with this, I have the pleasure and the honor to pass the word to our good friend and colleague, a person who has a first-hand and long experience with RFBs, Dr. Alejandra Anganuzzi, who currently is a coordinator of a project aimed at sustainable management of fisheries and conservation of biological diversity of deep sea living ecosystems and resources in areas beyond national jurisdiction. Alejandra would be addressing us from Rome. Please, Amika Kara, you have the floor. Thank you very much. And I would like to share with you a presentation. Certainly, we'll give you the rights. Just a moment. So, some problem with the dashboard. It seems that Alejandro dropped out of the Zoom. Apologies. Подождем, пока он присоединится к нам. Let's just wait for a minute to hopefully see if we can reconnect. Yeah. Mm-hmm. Alejandra, then you may wish to start and launch your presentation. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, but I do not have control over my screen. Yeah, Oleg will share with you co-hosting rights right away. Okay. Okay, Alejandra, I have you back on my dashboard. Let's give it another try. Okay, you have the rights now. You have the right to remain silent or to continue your presentation. All right. Please go.
Yes. Now you're not gonna get so lucky that's to keep me silent. All right, okay. Well, thank you very much for this opportunity to have a quick presentation about Recording in a subject progress. that, as you mentioned, I spent many years closely related to. I was an executive secretary of one of the Rfmos, one on tuna in the Indian Ocean. And I have been working with many different regional fishery bodies over this time. And I would like to make this a quick introduction as to what are, in case some of the audience is not familiar, what are the functions and the structure of the regional fishery bodies. Essentially, with a quick definition, we start that a regional fishery body is essentially a group of states that collaborate under one particular umbrella agreement towards conservation management measures, conservation management of shared resources, or to discuss and collaborate on addressing issues of common interest. In total, we have about 50 regional fishery bodies around the world, and they are the critical vehicles, the critical ways for promoting sustainable use, and also for collaboration in the case of resources that are shared. That's the important key issue. There are many subjects that the regional fishery bodies are an heterogeneous constellation of bodies from a minimum of 2 members to a maximum of 183. So you have them in many different models and in many different structures as necessary to or suitable to address the issues of interest. And some of those are, of course, management of fisheries, application of the ecosystem and the precautionary approaches, minimization of impacts such as bycatch and IUU fishing, collaboration in science and research, and in general transparency in decision-making process, especially those who have a management mandate. We have 2 major types of regional fishery bodies. One are advisory bodies. Essentially, they provide a forum for discussion, for exchange of information, experiences. The key issue is that they do not have a management mandate. They are not in charge of the management of any particular resource, but they can address issues of common interest, like climate change, like conservation of biodiversity, like reinforcement of common research, etc. And then we have the management bodies that I will be mostly concentrating on, also called as regional fisheries management organizations, or Rfmos, an important subset of the RFBs, a total of about 20 Rfmos there are around the world. They do have a regulatory mandate, meaning that their members analyze information and they can adopt, on the basis of that scientific information, binding conservation management measures. The key word here, the operational word, is binding, meaning that they have an obligation to implement those actions that they have agreed to. FAO has worked from the beginning very closely to these bodies. It does provide continuing support to many advisory bodies set up under the provisions of the Constitution. The advisory bodies normally are under the Article 6 of the FAO Constitution, and IFAC is a good example of one Article 6 body. And it has been instrumental in setting up and continuing support, playing a certain role in the functioning of Rfmos that are normally under Article 14 of the Constitution. And the 2 examples from the region are catfish and Gfcm. And I think later on we have colleagues
explaining more about the roles of these organizations. So there's been an evolution in the number of RFPs and Rfmos, and that shows how, especially since UNCLOS mentioned the Rfmos as a vehicle for joint management of shared resources, and especially in the high seas, there has been a steady increase in this figure, as you see, from the last 100 years, but it shows a quite increase in the number of Rfmos being established in the past 30 or 40 years. They have an ample coverage, geographical coverage, and here you see how widespread and how ample is the coverage of these. This is a figure of RFPs. It reunites our RFPs and Rfmos. But basically the point here is that there are no empty areas or areas under where there is no responsibility at all. Sometimes you will hear that the people say, well, the high seas is a Wild West area. Nothing further from the truth, really. So as I said, I was going to concentrate more in the Rfmos that have the management functions. And the way that they operate is basically that the management decisions are strictly in the hands of the member countries. This is something that still there is a persistent wrong perception that the secretariats or the organizations play some role in the decisions made about the management. This is done, these decisions are done by the member countries following scientific advice that it's provided by subsidiary scientific and technical bodies with different models of implementation. And an important part that has been developed in the last 15 to 20 years is an important, a growing importance of the compliance. And by compliance, we mean, the countries can make decisions and they can say, well, yes, we are going to implement these actions in our legislations and regulations. But if they don't do that, any of the benefits of management actions get totally diluted. So it's important to track compliance and to understand, in the cases of lack of compliance, why is that happening? The secretariats are there. I was part of the secretariat of many different Rfmos, and it's they play a fundamental role. They provide logistics support, keep the data and coordinate the research, but they do not participate in the decisions. The decisions are only made by the national delegations. And depending on the model, support can extend also to capacity building exercise to benefit the members that might need additional capacity, advice on scientific and compliance matters, etc. So anything that can be done to ensure that the process runs as smooth as possible. The big question is, and it has been for quite some time, is to what extent are Rfmos effective in their management function? There has been lots of debates over the years about whether Rfmos are dysfunctional or not, or whether we need to replace them with something else. Clearly, there are challenges for the Rfmos. One of them for a long time was not sufficient membership coverage. So you had a geographical coverage, but not all the participants in the key fisheries were actually members, and therefore they were not necessarily obligated to implement those management actions. That has changed a lot, significantly in the last 20 years. There have been increases in the membership in all cases, partly in response to market pressure to expand the coverage. And what do I mean by that is that
markets have become increasingly sensitive to the sustainability of the fishery products that reach them. And they instead create more favorable conditions for market access to those products that are demonstrably managed in a sustainable way. And many of you are probably aware of certification schemes or eco-labeling schemes, and that they have and they continue to play an increasing role in creating those incentives to push for sustainability. And they were a reason for many of the increases in membership. In some of the Rfmos, membership just doubled in the last 15 or 20 years. With those increasing numbers of new members, there were many developing coastal states that had absolutely no experience, prior experience in a multilateral management decision-making. So that require, I was talking before about capacity building efforts. Many of the secretariats had to provide process capacity building to some of the countries to improve understanding, and therefore to improve the participation and the ability of those countries to actually defend their own interests in front of countries that had more experience. Still an important challenge is the question of decision-making, often delayed by the need for consensus. The need for, these are democratic processes, inevitably. And there is, in many cases, there is a tacit policy of seeking consensus in the key decisions. There are voting procedures in some, probably most cases, but it's still a problem, a political problem in Rfmos with large memberships and roles. People do not like, and politically, it's considered a little bit unfair to address issues through voting. So the different Rfmos, they try to seek to resolve their differences through additional negotiation, but some negotiations are extremely difficult. And I don't need to mention the word allocation. I'm sure that many of you know what I'm talking about. The other key element was compliance. As you see here in the figure, this is three particular families of conservation management measures, identification of IUU, regulations on transshipment, and port state measures that they have been, it shows that in the last 20 years, they have been increasingly adopted by a number of Rfmos. That shows that, well, it shows the progress of the basic regulatory work. We have more and more the basic tools that the countries require to control their own fleets or their own territories. They are already in place. Now, what is necessary is to ensure that that the compliance, that these measures are implemented effectively in each of the member countries. And the compliance committees have started, especially since around the year 2000, to be more effective and more comprehensive into tracking the compliance of the individual members, analyzing the causes for lack of compliance, and providing capacity building when necessary. Also, in terms of, we were saying before, in terms of incentives, the fact that access to major markets can be dependent on compliance and Rfmo and member performance in general had created a strong incentive for improvement in compliance. All this is supported, as we mentioned before, by the normative work of FAO.
FAO continues to work, and it has done so for many years, on developing international instruments, of course, with in conjunction with its member countries, that cover important first principles that then later on are enacted in those regulations at the Rfmo and ultimately at the national level. An important framework document is the Code of Conduct for Responsible Fisheries that recently become was its 25th anniversary. A series of international plans of action listed here. We have the 3 guidelines for a number of activities, voluntary guidelines for flag state performance. So some of these, the adoption, they are they are mandatory. They are binding agreements. Like the Port State Measures Agreement is a binding agreement. So those countries that accede to that agreement, they are responsible for their implementation. Others serve as a guide, like the voluntary guidelines or the Code of Conduct itself. So in all this together creates an important structure, basic structure upon which the legal structure upon which the Rfmos can function. And FAO also supports the Regional Secretariats Network, which is an organization, an ample organization that reunites all the secretariats of the regional fishery bodies and facilitates the exchange of and the sharing of lessons and experiences among the RFBs. So in summary, we see that it's a matter of well, how we see the glass is a half empty glass or a half full glass. And I will argue that this is a half full glass, and I'm filling up fairly quickly. We have, there are market and civil society interests that has brought accountability, transparency, and those incentives for change, often via eco-labeling, certification schemes, and campaigns that affect the access market, the market access, and also the prices for products that are certifiably sustainable. This is very important. I mean, for us, we are looking at what are we going to do in the next 5 years, and the creation, the nurturing of those incentives, positive and negative incentives, it's extremely important. As I mentioned already, the basic regulatory framework is in place. Now we need to work with improving and strengthening the compliance by the member states. In terms of the precautionary approach, we see a remarkable trend in the last 10, 15 years. Essentially, for example, all the tuna Rfmos around the world are in the process of adopting management procedures, which are procedures to facilitate a more robust adoption of catch quotas with the support of science. Similarly, ecosystem approach, it depends, in many cases, it depends the level and the degree of implementation of the ecosystem approach depends on the expected impacts of the fishing years involved. It's not the same as a deep sea fishery as compared to what a tuna fishery will do. The problems are different. And especially if we consider the ecosystem approach as a way of minimizing impacts of human activities, we need to consider the differences in those impacts. A decision-making under a multinational framework will continue to be challenging. There are no magic wands there. It's the only viable way for a joint management of regional resources, and it will continue to be like that for the foreseeable future. We have been following
developments in the UN arena for the prosecution towards an international agreement on conservation and biodiversity, that was at the beginning was very critical about the role of and the functioning of the Rfmos, but then since then has become very clear that if you take away all the Rfmos, you need to put something back in place that looks very much like the Rfmos. There is no other alternative for the time being. And FAO has a commitment to play a key role in supporting this function of the RFPs through direct support, through the facilitation of communication and exchange of information, South-South cooperation among the members, any possible ways that will make that process much more effective. So we see that the Rfmos continue to evolve. This is just a part of a process. Even 5 years ago, the situation was completely different. And we are now, for example, our project on dealing with Rfmos in the high seas sees a very different landscape than the one we had 5 years ago. So there is a process. It's a long ongoing process, but the direction is encouraging. As I see, as I said just now, I see a half full glass getting fuller by the minute. Thank you very much. We'll finish here, and that's my email. I will be very glad to have any contacts with you and answer your questions. Thank you so much, Alexander, for this wonderful introduction to the amazing world of regional fisheries management bodies. And I made a few notes, and well, the world has changed since the creation of FAO and establishment of first RFBs, which now some of them reach the retirement age if compared to human life, pushing their 60s, such as General Fisheries Commission on the Mediterranean, but they're far from completing their mission. And indeed, it's a very comprehensive system with wide geographical coverage, and probably no major fishing area in the world remained without guidance from this or that management body. And they've grown, and through the time their functions changed, and they shifted from a mere imposing of quotas to sustaining ecosystems, to maintaining biodiversity, and contributing to our planet preservation for future generations. And indeed, as they were growing and their membership increased and new challenges arise as to manageability of those structures, as they are indeed, as you rightly put it, based on a democratic process. And of course, democracy is a very awkward way of governance, but that's probably the best that humanity can afford and can propose to its members. And one important observation is about normative work almost being completed by now, and the center of gravity now shifts to compliance work. And this is indeed what we see in the agenda of Rfmos these days. I finish here and give floor to our other distinguished speakers, and I incite you to polemize with each other, to ask questions, because the area of concern and responsibility for Rfmos and RFBs in general is not a simple matter. There are no simple recipes, and there is a really living substance under development. It very much depends from all the stakeholders in the sector, starting from member states and the private sector and consumer societies and trade entities and
Finally, every human being as a consumer of fisheries products depends how we preserve our fisheries and in what state we'll leave them for the future. So I invite our good friend and colleague Alexander Akhanov to share his vision on RFB's work and mission, and Alexander is very well placed to speak from that platform because he has first-hand knowledge of work of many RFBs, and for many years he worked in close contacts with their governing bodies as a head of International Cooperation Division of Russian Fisheries agencies, and then as a representative of that agency to FAO in Rome headquarters. And now he, after early retirement, I think, because he doesn't look like a retiree, he took an important post in a major producing company and now implements his experience from the other side of the barrier. Sasha, please, you have the floor. Добрый день, все присутствующие и те, кто, как у нас говорится, по ту сторону экрана. Мне прежде всего хотелось бы поблагодарить за такие теплые слова Олега Юрьевича Кобякова, с которым мы проработали много времени в рамках постоянного представительства Российской Федерации при ФАО. Действительно, тема для меня очень близкая, так как Олег Юрьевич уже говорил, я много лет проработал в Государственном комитете по рыболовству и Федеральном агентстве по рыболовству, начальником управления и организации рыболовства и начальником управления международного сотрудничества. Мы сейчас прослушали очень такой содержательный доклад нашего коллеги из ФАО Алехандро Агануси, которого я знаю очень много лет, и, в принципе, добавить к его такому докладу, конечно, очень сложно. Но наша тема сейчас нашей сессии звучит как региональные рыбохозяйственные организации, учрежденные в рамках ФАО. И, как уже предыдущий докладчик говорил, из общего большого многообразия всех региональных рыбохозяйственных организаций, их около 50, 11 только организаций таких, они организованы или учреждены в рамках статьи 6 и статьи 14 Устава ФАО. Скажем так, Советский Союз и Российская Федерация всегда была активным участником и одной из создателей многих региональных рыбохозяйственных организаций, но в большей степени региональных организаций по управлению рыболовством. То есть общий блок региональных рыбохозяйственных организаций делится на именно консультационные организации и те организации, которые занимаются действительно управлением рыболовством в конвенционных районах. Скажем так, Советский Союз Российской Федерации являлись и сейчас являются активными участником именно организаций, которые занимаются управлением рыболовством. И прежде всего я хотел бы отметить, это Организация по рыболовству в Северо-Западной Атлантике, НАФА, Комиссия по рыболовству Северо-Восточной Атлантики, это НИАФК, это Организация по рыболовству в северной части Тихого океана, это Региональная организация по управлению рыболовством в южной части Тихого океана. И, конечно, такая, наверное, известная организация, как Комиссия по сохранению живых морских ресурсов Антарктики. Скажем так, это наши сейчас основные организации, где Российская Федерация принимает активное участие. Кроме того, есть организация такая, как Международный комитет по сохранению атлантических тунцов, где мы являемся участниками. Есть также
организация, комитет по управлению и сохранению морских живых млекопитающих Северной Атлантики, НАМКа. Ну и не могу не ответить, такие две организации, они как бы научного такого уровня, как и КЕС, это Международный совет по исследованию моря. Ну и такая же сходная организация ПИКЕС, это Тихоокеанская комиссия по исследованию, по морским исследованиям. Теперь то, что касательно именно региональных организаций, которые учреждены в рамках ФАО. Их 11. И некоторый парадокс состоит в том, что именно в этих организациях мы меньше всего представлены. И как бы, но я могу отметить, что, безусловно, у нас существует большой потенциал в части того, чтобы к ним примкнуть и стать ими активными участниками. И я могу сказать, но сейчас я потом объясню попозже, что мы и были, и остаемся активными участниками некоторых из них. То есть этих организаций 11, это комиссия по маломасштабному рыболовству стран Латинской Америки и Карибского бассейна, комитет по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах Африки, Европейская консультативная комиссия по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах, комитет по рыболовству в восточной части Центральной Атлантики, комиссия по рыболовству в юго-западной части Индийского океана, комиссия по рыболовству в западной части Атлантики, а также Азиатско-Тихоокеанская комиссия по рыбному хозяйству, региональная комиссия по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе, Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море, комиссия по тунцу Индийского океана и региональная комиссия по рыбному хозяйству. Из всего этого перечня я могу сказать, что для нас наиболее такое важное значение имеет организация, Европейская консультативная комиссия по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах, потом комитет по рыболовству в Центрально-Восточной Атлантике, комиссия по рыболовству в юго-западной части Индийского океана, региональная комиссия по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе, Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море и в Черном море тоже, и комиссия по тунцу Индийского океана. Как я понимаю, что после меня будут выступать представители Европейской консультативной комиссии по внутренним водоемам, региональной комиссии по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и Кавказе, и Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море. Поэтому, как бы, я думаю, что они дадут более расширенную информацию о том, чем занимаются эти комиссии, как они видят, скажем, потенциал усиления сотрудничества между Российской Федерацией и вышеназванными комиссиями. Я хотел бы остановиться на двух комиссиях, которые я назвал, и которые тут никто не будет, и никто от них не будет выступать. Ну, прежде всего, это комитет по рыболовству в Центральной Восточной Атлантике. Данный район Центральной Восточной Атлантики является для Советского Союза и для Российской Федерации наиболее важным в этом отношении. И этот комитет был учрежден Советом ФАО на 48-й сессии еще в 1967 году на основании, как я уже сказал, 6-й статьи Устава, как именно консультативный орган. Ну, как бы целью комиссии является содействие рациональному использованию и сохранению живых морских ресурсов в этом районе. Вот вы видите район компетенции этой организации, то есть она простирается с севера, почти от Гибралтара и заканчивая серединой Гвинейского залива.
и в нее входят как бы воды, которые за пределами зон иностранных 200-мильных зон, так и 200-мильные зоны прибрежных государств западного побережья Африки. Скажем, участниками данной комиссии являются 34 члена. Они тут отмечены серым цветом, то, что кто является членами этой комиссии, среди которых есть и страны не как бы региональной приверженности или территориальной, скажем, присутствия в данном районе. Так, например, Евросоюз. И кроме Евросоюза есть и члены Евросоюза, которые участвуют в этом комитете как отдельные независимые члены. Это Греция, Франция, Италия, Испания, Польша и Румыния. Кроме того, членами этого комитета являются Соединенные Штаты, вы видите, Норвегия, Япония и Республика Корея. Но, к своему удивлению, как бы Россия не является именно официальным членом данного комитета, хотя на протяжении многих лет наши ученые являются активными членами рабочей группы СИКАФ, ну это комиссия, этот комитет так называется, по рыболовству в Центрально-Восточной Атлантике, и который имеет научный комитет и несколько рабочих групп. Вот одна из рабочих групп по мелким пелагическим рыбам именно занимается исследованием всех пелагических рыбах данного района. И российские и советские ученые являются активными участниками этой рабочей группы, так как если заглянуть в глубокую историю, то Советский Союз начал промысел в этом районе еще с начала 60-х годов, в 1963 году. И достигал максимального вылова в Советском Союзе в 1976 году. Он составлял 1 300 000 тонн. А в 90-м году этот улов мы даже достигли, то есть величина улова достигла до 1 700 000 тонн. Ну, после распада Советского Союза весь флот у нас немного перебазировался с этого района, и сейчас, как бы в начале и в середине 90-х у нас промысел осуществлялся в исключительных зонах экономических государств, это Марокко, Мавритания, Сенегал, и составлял приблизительно 300 000. И в настоящее время как бы держится на уровне 200 000 тонн. Но это, я еще раз повторяю, это район один из самых важных для российского рыболовства, так как рыболовные суда именно с Мурманска, Калининграда ведут там промысел, и на протяжении многих лет у нас со странами этого региона существует очень много межправительственных соглашений, в рамках которых мы осуществляем сотрудничество. Необходимо отметить, что мы имеем очень широкую базу наших научных исследований, потому что как бы специализированные научно-исследовательские суда Атлантического филиала в НИРО, это нашего Федерального института по морским исследованиям, он называется Всероссийский институт, научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, там суда проводят исследования. И, наверное, никто, как ни один из членов этого комитета, не имеет той обширной базы по состоянию и развитию сырьевой базы этого района. Скажем так, я думаю, что данный вопрос о том, чтобы формализовать наше участие именно как постоянным и полноправным членом данной комиссии, не за горами. И я думаю, что
мы остаемся, и как бы наше полноправное участие там привнесет этому комитету более высокий статус и, скажем так, и большие усилия в деле сохранения и рационального использования этого, наверняка, одного из самых биопродуктивных районов Мирового океана. Так, теперь бы мне хотелось перейти к... не на ту. Так, нет, правильно. Тоже одной из интересных комиссий – это комиссия по тунцам Индийского океана. Ну, предыдущий оратор разговаривал, отмечал, что в рамках всех региональных рыбохозяйственных организаций определенное место занимают региональные организации, которые управляют запасами тунцов. Одно из самых интересных, я понимаю, океанических видов рыб. И одна из таких организаций – это комиссия по тунцам Индийского океана. Эта организация также была создана в рамках под эгидой ФАО, и соглашение об учреждении комиссии по тунцам Индийского океана было принято Советом ФАО в ноябре 1993 года и вступило в силу в марте 1996 года. В настоящее время членами этой комиссии является 31 член и 2 сотрудничающие стороны – это Либерия и Сенегал. Ну, эта организация очень такая представительная в части того, имеет действительно богатый опыт. Это не тот. Окей, вот это. Имеет богатый опыт регулирования рыболовства тунцов. Но до последнего времени мы являлись наблюдателями, то есть наши ученые участвовали в заседании рабочих групп и комиссии в качестве наблюдателей. Но я хотел бы опять нам перейти к некоторому историческому моменту. Следует сказать, что советский промысловый флот начал свою деятельность в Индийском океане тоже в начале 60-х годов. А в 1968 году первая флотилия пришла в Индийский океан с Дальнего Востока. Это два тунцеловных перерабатывающих завода с 6 малыми тунцеловными ботами на борту. То есть они приходили туда, эти боты с борта сгружались на воду, и эти боты вели промысел тунца и сдавали этот тунец на эти большие суда, которые у нас делали консервы из тунцов. В 1908, в начале 60-х, 70-х годов у нас промысел там развивался и достигал уровня 5500 тонн. В 1987 году он составил 8000 тонн. У нас в конце 80-х и начале 90-х годов с учетом постройки современных тунцеловных судов очень резко увеличилось наше присутствие в Индийском океане. И в начале 90-х годов наш вылов, российский вылов, достигал 19 тысяч тонн. Но потом вся эта флотилия была расформирована, и мы пока с начала 90-х годов промысел в этом районе не осуществляем. Надо отметить, что в конце 80-х годов у нас Рfmos открыл свое представительство на Виктории, то есть в городе Виктории, на Сейшельских островах, именно из-за того, что этот район был для нас стратегически тоже важным в части развития российского рыболовства. Но потом закрыли наше представительство. Также могу отметить, что с учетом того, что мы работали там 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, на нами
накоплен большой очень научный объем данных по состоянию запасов этих тунцов Индийского океана. И, в принципе, мы всегда принимали участие в рабочих группах этих комиссиях именно в части научной составляющей этого. Я полагаю, с учетом нашего опыта ведения тунцов в Индийском океане и то, что у нас есть государственная программа развития рыбного хозяйства Российской Федерации, и там одна из целей прописано возвращение нашего российского флота в Индийский океан для возобновления промысла тунцов. Поэтому я думаю, что мы тоже не за горами поставим вопрос и будем просить, чтобы рассмотрели возможность о том, чтобы мы стали полноценными членами данного комитета, данной комиссии по тунцам Индийского океана. Ну вот вкратце я хотел бы остановиться именно на этих двух комиссиях, которые, я считаю, наиболее важные для российского рыболовства. И полагаю, что в тесном сотрудничестве с нашим офисом по связи ФАО в Москве мы этот вопрос нашего полноправного членства во всех этих комиссиях, которые созданы в соответствии со статьями устава ФАО, все-таки доведем до логического состояния. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Мы убеждены в ФАО, что достигнут уровень сотрудничества между Россией и РФМО, и материнской организацией ФАО. Он позволяет нам рассчитывать на выход на новый уровень и выход на полноправное членство, потому что ибо даже в ежегодной резолюции, которую принимает Генеральная Ассамблея ООН, и которая заглавлена «Вопросы Мирового океана, включая рыболовство», государства-члены призывают сотрудничать в рамках существующих рыбохозяйственных организаций, а там, где таких организаций нет, создавать новые. Поэтому я убежден, Александр Анатольевич, что вы используете весь свой богатый личный опыт, и сейчас, как со стороны частного сектора, будете убедительно аргументировать перед нашими госорганами по управлению рыболовства на шаги по закреплению плодотворного сотрудничества в рамках формального участия. Спасибо большое. Dear colleagues, friends, I now pass the word to representative of the Secretariat of General Fisheries Commission for Mediterranean, the oldest fisheries body established under FAO Constitution. And the Gfcm case will be presented by Mr. Konstantin Petrov, speaking to us from Burgas, Bulgaria. Прошу вас, Константин. Good afternoon. Спасибо, Mr. Kobyakov. Good afternoon, all. My name is Konstantin Petrov, and I'm the Gfcm sub-regional coordinator for the Black Sea. It's really a pleasure and honor for me to be part of the event today. In fact, Mr. Professor Hüseyin Ozbilgin, who is the Gfcm Black Sea for Fish project coordinator, was supposed to deliver the presentation, but due to unforeseen circumstances, he was not able to join us, and I will do my best to draw your attention and to present the organization. Now, I will try to share my screen. I don't know, it stays here that host disabled participant screen. You have the rights. Okay. Okay, now I go on. So just a second. Yes. So, do you see the screen now shared?
Absolutely. We see it very clearly. Do you hear me? So today I am going to present the objectives and the functioning and the role of the General Fisheries Commission for the Mediterranean in the Black Sea, which is in fact the regional fisheries management organization for those seas, established in 1949 under the provisions of Article 14 of the Constitution of the FAO, the United Nations. And as you see, this is a commission that promotes sustainable fisheries and aquaculture in the Mediterranean and the Black Sea. Just, I would like to ask if you hear me well. Do you hear me well? Okay. Yes, we hear you well, Konstantin. Please go on. Okay. So, what is the main objective of Gfcm? As I said in the previous slide, it's the competent regional fisheries management organization for Mediterranean and the Black Sea, and its main objective is to ensure the conservation and the sustainable use of living marine resources, as well as the sustainable development of aquaculture in the Mediterranean and the Black Sea. And the activities, as you see, are oriented towards keeping exploitation of fish stocks at sustainable levels, enhancing rational aquaculture, and making fisheries and aquaculture activities compatible with the proper functioning of the sensitive ecosystems in those sea basins. When we look at this slide, the organization and the seas covered by it, we can see that it federates the efforts of its member states, namely 22 countries and the European Union and 5 cooperating non-contracting parties across the Mediterranean and the Black Sea, and it federates the efforts towards the conservation and sustainable use of marine resources at all levels, biological, social, economic, and environmental, and towards, of course, sustainable development of aquaculture. One of the priorities of Gfcm in the implementation is the implementation of the sub-regional approach in fisheries management to address the regional specificities. And you can see there are already 5 sub-regional technical units across the seas here. The one for the Black Sea is in Burgas, and it's fully functioning now. We have the commission structure on this slide. It consists of bureau and with a chairperson, Roland Christo, and a secretariat led by the executive secretary, Abdullah Srour. And these they oversee the functioning of the commission, the implementation of the working programs as well. It has the authority, the commission, to adopt binding recommendations for fisheries, conservation and management measures, and recommendations for the aquaculture development. All these are linked to fishing methods, gears, minimum sizes, effort, and of course, the adoption of multi-annual management plans, etc. The Commission holds annual sessions where the parties adopt recommendations prepared on the basis of the advice provided by the Gfcm subsidiaries bodies. And you see the Scientific Advisory Committee on Fisheries, the Scientific Advisory Committee on Aquaculture, Compliance Committee, Committee on Administration and Finance, and the Working Group on the Black Sea. And of course, the work of the bodies is supported by sub-regional committees and technical working groups that engage all interested parties and stakeholders. And I'm moving to the Gsm priorities in fisheries. These are making fisheries more productive and
sustainable. We have enhancement of scientific research, compilation of up-to-date and reliable data, adoption of technical measures, including quotas and fishing regulations for the fishing effort, and capacity building and implementation of comprehensive multi-annual management plans. The other aspect of fisheries that we have priorities is supporting livelihoods and food security. And we have improvement of livelihood diversification, socio-economic conditions and market access, promotion of FAO policies such as gender balance, social protection and decent work, and engagement of stakeholders in the decision-making process. And regarding the conserving the marine environment and ecosystems, the priorities are focused on the protection of vulnerable ecosystems through spatial measures and fisheries restricted areas, the addressing the impacts of climate change, pollution, and other threats to health disease, and mitigation of negative interactions through innovative fishing technologies. And you see, when we speak about the social aspect of fisheries and the priorities here, there is a particular attention put on the small scale fisheries, which represents around 84% from the whole fleet in this area, and gives something like 60% of the employment and 25% of the revenue from fisheries. The priorities in aquaculture, it's building efficient regulatory and governance framework to support the national aquaculture development plans, the implementation of dedicated zones for aquaculture within marine spatial planning, and capacity building through aquaculture demonstrative centers. Another important priority is supporting market-oriented organization led by the market demands. And we have here the improvement of data collection through the establishment of a market observatory, analysis of market and value chains, and promotion of responsible investment and private sector engagement. And we speak about the protecting ecosystems and ensuring animal and human health, where we focus on the support for the implementation of environmental monitoring programs, the improvement of aquatic animal health and prevention of diseases, and promotion of aquaculture diversification and innovation. Important moment is the growing cooperation and exchanges with international partners and farmer organization and stakeholder platforms here. We have 3 aquaculture demonstrative centers, if I go back to the first priority, that have been established, or one of them is still under establishment in the Black Sea. Regarding the Gfcm priorities on compliance, you know that compliance, to have a successful model of fisheries management and effective conservation and management measures, we need to permanently ensure compliance with common rules in place, where the adoption of conservation and management measures at regional level is very important, and there are already over more than 100 to date, and regular assessment of the effectiveness of Gfcm decision. Another priority is the enhancement of monitoring, control, and surveillance across the area, and the focus falls here on the promotion of innovative solutions for monitoring, such as the centralized vessels monitoring systems, the electronic logbooks, and the geofencing. The provision of technical assistance on the monitoring, control, and surveillance, and the development of database of national legislation. And another very important priority is to foster mutual assistance mechanisms. This means constant dialogue with the countries, addressing their sensitive moments in the implementation of the rules and
conservation of management measures, awareness raising, and promotion of best practices to deter IUU fishing in the region, to cooperate with other organizations and supporting the innovations are of crucial importance to create a level playing field among the operators as well. Regarding the visibilities of the actions, we would like to draw the attention that Gfcm addresses the three pillars of sustainability. This is the economic development, social development, and environmental protection. And in order to do so, the main lines of action include improving the status of marine living resources, supporting livelihoods and food security, and conserving the marine environment. So when we speak about information, we could mention the biannual publication on the state of Mediterranean and the Black Sea fisheries. There are more than 20 publications in 2019. Press releases distributed in over than 20 countries of the region and beyond, and now the web page is ever growing Twitter account and Gfcm newsletters. Important is the efficient cooperation mechanism with the countries and partners through memorandums of understanding and letters of agreement, and the ministerial declarations and high-level events that have been taken place by now. These are the political commitments that are very important. And regarding the monitoring, we would like to mention the regular monitoring of the implementation of Gfcm strategies to adapt and improve them regularly to ensure maximum impact, and the reporting system to FAO countries and within the relevant flora. Konstantin, time, please. Yes. You hear me? Yeah, we hear you. Okay, then I will go a little bit faster through and mention that Gfcm has adopted a new strategy for 2021 till 2030 that is structured on 5 main targets. As you see the main targets here on the presentation, one is fisheries and ecosystem with an expected output regarding the healthy seas and productive fisheries. The compliance has informed us that important for creating a level playing field to eradicate IUU fishing. The aquaculture that targets the resilient sector growing to its full potential, and livelihoods on decent employment and engaging fishers toward profitable fisheries. And the 5th one is the technical cooperation, knowledge, and the efficient partnerships in the sub-regional perspective. Now, I'm just mentioning a very important project for the Black Sea, which is the Black Sea for Fish project. You will see it is structured as well around 5 outputs. First one aims to increase the existing scientific knowledge to support fisheries management. You know that fisheries management decisions are adopted on the scientific advice. And the second output aims to implement actions to enhance and disseminate knowledge on small-scale and recreational fisheries. We are coming into the year of small-scale and recreational fisheries. The third one aims to assess the IUU fishing in the Black Sea and to take a modular approach to vessels monitoring systems and control systems. The fourth one aims to implement a bycatch monitoring program to reduce discard rates and incidental catches of vulnerable species. And we have a 5th one that aims to promote and disseminate the project results within the area. So as you see, briefly to mention the data preparation meetings that have been held under the project, the objective is to analyze the fisheries and biological data of the Black Sea priority species that we have in the working program in the working group for the Black Sea, and the results are a collection of all of the available data necessary for the stock assessment modeling and appraisal of data quality and identification of gaps.
As you see, these are the groups, and we had spread age reading exercise, anchovy, hydroacoustic surveys, very important. And for the first time for the Black Sea, there is a Rapa scientific bottom trawl survey, which started in 2020 and continues in 2021. And the Black Sea scientific database is now under established. There are experts working in the Black Sea region there. You can find biology of Black Sea species and published literature. And just not to omit mentioning the demersal survey data workshop, which in fact started the discussion towards establishing an all over Black Sea demersal survey through the optimization of the existing one for turbot. A few words on the sub-regional approach that has been implemented by Gfcm. It in fact addresses the regional specificities and implements the regionalization principle. The sub-regional technical unit in Burgas is tasked with overall implementation and monitoring of the Gfcm programs and activities in line with the work plan adopted by the Gfcm and the working group. You see on the right side the liaising with regional bodies and organization of Gfcm. These are the structures that we cooperate in the Gfcm. And a final slide, this is the sub-regional technical office. This is in Burgas Congress Center, within the premises of this center, with plenty of opportunities for having meetings, conferences, and technical and working groups, of course, after the pandemic. Thank you very much for the attention, and sorry if I've a bit delayed. Thank you so much, Konstantin. You have very nice headquarters indeed. So when we plan to organize this seminar on cooperation in fisheries in Black Sea, we'll ask you to host it. So Russia has a good story of cooperating with the Commission and also within the Black Sea project, and there are prospects, good prospects, so that cooperation would continue, and that was indicated in a meeting by Mr. Rachmanin and Mr. Shestakov yesterday. Our next speaker will be Secretary of the Regional Commission for Fisheries and Aquaculture in the Caucasus and Central Asia, which is shortened as CACFISH. Quite a recent body created, if I'm not mistaken, some 8 years ago. So we'll hear more about it. And what is particular, that's the working language of this commission is Russian too. And all the documents and proceedings are available at the website in English and Russian. And Russia has yet to cooperate more actively to it. And we hope that Mr. Haidar's Persoy presentation would help this process. Please, Haidar, you have the floor. Haidar? Haidar, you're muted. Please switch on your microphone. You hear me? Now we hear you. Now we hear you. You could restart, please, and put on your presentation. Yeah. I would like to thank you for offering such an opportunity to CACFISH, make an introduction on this commission. I also would like to thank the previous speakers who made an excellent presentation. Please speak a bit louder, closer to the microphone. Sure. I'm afraid I have difficulties in opening up my presentation because I cannot enlarge my screen. Is it possible for you to open up this my presentation? Because I'm not controlling you. Just a moment. We have some technical issues here.
locating sort of You should have the co-organizers right to share your screen. Please try it. I put my You're showing Can I the go- wrong. You're showing the wrong screen. The screen of your email. Hi, Derek. Could you please Yeah. basically I share will try now. screen, push share screen? Yeah, I got Uh-huh. this time. Exactly. And then we see your presentation. You can I mean, you can press F5 and it will be on the whole screen, basically. Just press F5. Exactly. So now it looks you much. perfect. You can start. Yeah, I mean, some information about my commission. I would like to say that this commission is relatively a new commission. It has been established under the FAO Constitution. So it is a regional fishery management organization, powered and force binding a recommendation by nature. The pre-establishment process began back in 2008, where FAO received some requests from the countries of the region to establish a regional fishery management organization or arrangement. In response to this request, FAO organized 4 regional intergovernmental meetings in addition to the steering committees. During this intergovernmental collaboration, the countries decided on the type of the organization, and after they are deciding on the establishment of a regional management organization, they all together worked on the development of basic text of the agreement in close cooperation with our organization. I would like to underline that all of the countries from the Central Asia joined this intergovernmental pre-establishment process. The invitation were also extended to the other countries like Afghanistan, Islamic Republic of Iran, Mongolia, People's Republic China, Russian Federation, and Ukraine. I would like to say that during that period, Russian Federation was very active in this intergovernmental meeting. The government joined several of these meetings and provided input. The Commission, I would say that established relatively a short time. The key drivers for success, I would say that well-designed pre-establishment process and the support provided by the Central Asia Regional Program for Fisheries and Aquaculture Development, and also the guidance of our organization, as I previously stated. As the agreement was effective on 2010. And also, I would like to underline that this is a regional fishery management which is responsible for the inland areas. Also, the Commission deals with aquaculture. The Commission is not directly dealing with marine aquaculture, marine fisheries, because its coverage areas
does not include such areas. Currently, we have 5 members. These are Tajikistan, Kyrgyzstan, Armenia, Turkey, Azerbaijan. The official language of the Commission is English, and the main objective of this Commission is to promote development, conservation, rational management, and best utilization of living aquatic resources, as well as the sustainable development of aquaculture in its competence areas. The Commission has also some specific objectives which are under review: the state of living aquaculture, aquatic resources, formulate and recommend appropriate measures for conservation and management of aquatic living resources, keep under review the economic and social aspects of fisheries and aquaculture, and make a recommendation accordingly, and also assemble, publish, or disseminate information regarding visible living aquaculture resources and aquaculture based on these resources. Currently, the Commission has only one subsidy body, which is Technical Advisory Committee. So far, the Commission has 6 sessions. Since 2016, both the session and meetings of the Technical Advisory Committee are held every 2 years. Next month, we will have the 6th session of the Commission, hopefully physically in Turkey. Got some information about the session or meetings of the Technical Advisory Committee. The first session was in Kiev, the second one in Kyrgyzstan, third one in Bishkek, fourth one in Tbilisi, Georgia, and the last one was held virtually last year. And I would like to underline that currently the Technical Advisory Committee is quite active, and most of the activities of the Commission are based on the activities related to the committee. Now, this is the list of the thematic areas which has been handled by the Technical Advisory Committee. Some examples: guidelines for sturdy hatchery practices and hatchery management, feasibility of restocking and culture-based fisheries, inland fisheries stock assessment, regional strategic principle for climate change, fish breeding and broad stock management, and also FAO guidelines on sacred and sustainable small fisheries in Central Asia and Caucasus region, and also again restocking and culture-based fisheries. The main objective of this committee is to discuss those technical issues and then generate management and conservation recommendation for the Commission. Now, some key challenges. Currently, the annual budget, I believe, stands as the main challenge. Because of this limited budget, most of services are being provided by FAO, and currently the annual budget of Commission has been set at a level of 180,000 since the establishment of the Commission, but unfortunately
some countries are not able to the payment of the membership contribution. I would say that okay, the Commission is not able to get about 2/3 of its share annually. And as I said, the technical advisory committee is too active, but still there is a emergent need to strengthen the technical and scientific capacity in the region. So the Commission is receiving increasing requests regarding the capacity building. And the other issue, since many years we are not able to increase the membership, but most likely we will have some newcomers, hopefully very soon. These newcomers will be Turkmenistan, Uzbekistan, hopefully for Russian Federation. And one of the most difficulties of the Commission is under an obligation, sort of obligation, to pay the expenses of the attendees from the countries. Unfortunately, the participating countries, most of them are not able to bear this cost from their own budgets. That's why the Commission is Haider, if you could please finish in a couple of minutes. Yeah, We're yeah, stretching the time limit. Yeah, just a few minutes. The Commission, since the establishment, working with even non-Turkish member states, there is an excellent collaboration with these countries. The countries are invited to all activities of that, the Commission and the technical advisory. And lastly, I would like to say that the Commission is currently the principal regional platform where fisheries issues are discussed. Thank you very much. Спасибо большое, спасибо, Гайдар. Ну, действительно, вы правильно отметили, что Россия принимала активное участие в переговорах по созданию комиссии, и несмотря на то, что по ее уставным документам членство предусмотрено для государств, которые там четко поименованы, Российской Федерации там нет, но вместе с тем коллективом юристов ФАО, которые готовили соглашение, была оставлена дверь открытой и для тех стран-членов, на территории которой простираются трансграничные водные бассейны. Поэтому, на мой личный взгляд, ничто не препятствует вступлению Российской Федерации в эту комиссию, ну и, по крайней мере, принятию участия в ее работе в качестве наблюдателя. Наш следующий выступающий представит работу консультативного органа в области рыболовства во внутренних водоемах и аквакультуры, председатель управляющего комитета Европейской консультативной комиссии Петри Хеннимау. Прошу вас, Петри. Пожалуйста, попытайтесь 5-6 минут уложить в свое выступление. Okay, thank you. I'll share my screen. And do you see it? So we see, yeah, we see your screen. It's okay. If you press the F5 button to make it full screen now, it will be larger and more visible. Yes, let's see. Seems to take some time. Okay. Okay, greetings from Central Finland, and I thank you for giving the possibility to speak over here over IFAC, so European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission. This
IFAC was established in 1957 and as a regional fisheries commission, it's working under the Article 6, as we heard already earlier, and it's serving as the center of a network linking policymakers, managers, scientists, and other working on inland fisheries and aquaculture issues. IFAC's focus is on inland waters and aquaculture activities in those areas. And as a purely advisory function towards the member states, it has no regulatory power. It has neither a budget and activities are ad hoc funds by FAO projects or on charge of members and participants institutions. And basically, based work is largely on voluntary work, and recent findings have been published mainly in FAO publications. And IFAC has 33 member states plus European Union, and a major part of Europe and Near East are participating. Russia has been active in the symposiums, but also sometimes also as observer in our sessions. And our practical activities are led by management committee and technical and scientific committee. And the overarching mission of IFAC is to promote the long-term sustainability and sustainable development, utilization, conservation, restoration, and responsible management of European inland fisheries and aquaculture resources. And this is to support the sustainable economic, social, and recreational activities towards these goals. The Commission goals are to be achieved through providing advice, information, and coordination, encouraging enhanced stakeholder participation and communication, and through the delivery of effective research. IFAC currently operates under project-oriented structure with major goals. IFAC provides policy and management advice in inland fisheries and aquaculture consistent with the objectives and principles of the FAO and their strategic objectives, regional initiatives, and sustainable development goals, and other relevant international instruments. IFAC also delivers technical and managerial advice, information, and coordination on matters related to inland fisheries and aquaculture to its members, and serves as an international network of organizations, stakeholders, communities, and intergovernmental organizations. Our recent projects have been management and threat of aquatic invasive species in Europe, development of a European standard for fish pass monitoring, developing advice on sustainable management actions on cormorant populations, joint IFAC, ICS, Gfcm working group on eel, citizen science workshop, capacity development on systems and methodology of data collection in inland water fisheries, welfare of fishes in aquaculture, and our next symposium in Ireland next year, in fact. And recent publications really published in FAO publications, but then in some projects, of course, scientific journals are also used. And new projects under development this year have been or are problems and challenges of climate change and its impact on inland aquatic resources and fisheries of Europe. Then interactions of inland fisheries and aquaculture with other freshwater users, conflict identification and potential benefits.
Environmental DNA is very important nowadays and interested, and in freshwater fisheries, the current status and future possibilities will be studied through a review. And determination of economic, cultural, and social values of inland fisheries and freshwater aquaculture of Europe. And fish stocking is always interesting. So fish stocking guidelines, including general principles, best practices, economic aspects, interactions with the natural stocks, and safeguarding biodiversity. And the last one is our next symposium in Ireland in June next year. So advances in technology, stock assessment, and citizen science in the era of climate change. And after the symposium, we have the 31st session of IFAC in Killarney, Ireland, 22nd to 24th of June. And thank you for your attention. Thank you so much, Petri. And IFAC operating modalities, its light structure and advisory nature is in itself a good incentive for different stakeholders to participate. And as there was a story of cooperation between Russian stakeholders and the Commission, and we hope they would be able to join your activities, especially such a challenging one as climate change, as biodiversity conservation, and some work done within the Commission framework is not duplicated by any other fishery bodies. And of course, Russia and the rest of Europe shares common watersheds and basins. And just before our session, we inaugurated a landmark report on Russian inland fisheries with unprecedented work that has been done for 20 years. And I think that the next Commission session would be a good opportunity to present such a report, and we will be inciting our Russian partners to do so. And thank you so much. And thank you. I pass the word now to our last but not least speaker of today, very prominent national, international expert in fisheries law, Dr. Kamil Bekashev, professor of law at MGIMO University, Institute of Foreign Relations, and collaborating director of fisheries law division at VNIRO Institute. And please, Dr. Bekashev, do not be deceived by our decreasing audience, because this applies to all the participants and speakers. We will be using widely the proceedings of this session through internet to spread the knowledge of RFBs and Rfmos, especially those active in the European region. And Dr. Bekashev's presentation will cover wider area and dwell on current challenges of managing fisheries in a global scale. Прошу вас, Дамир Камильевич. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить отделение ФАО для связи с Российской Федерацией и лично директора Олега Юрьевича Кобякова за приглашение участвовать в этом мероприятии и за возможность выступить с докладом. На мой взгляд, заявленная тематика секции, она крайне важна, полезна и своевременна. Уверен, что представленные доклады были полезны для всех специалистов, которые занимаются проблемами международного рыболовства, управления рыболовством. На мой взгляд, интересные и важные доклады с полезной информацией для каждого из нас. Спасибо. Тематика моего доклада действительно посвящена политико-правовым вызовам регулирования мирового рыболовства в контексте устойчивого развития. Я, наверное, хотел бы начать с понятия и закрепления
термина устойчивое использование морских живых ресурсов, потому что на данный момент он является одним из ключевых и, более того, является одним из, на мой взгляд, 3 ключевых принципов современного международного рыболовного права наряду с принципами предосторожного подхода и принципом экосистемного подхода. Термин «устойчивость» применительно к рыболовству возник относительно недавно, и он является производным от термина «устойчивое развитие», которое, как известно, было введено в оборот в 1987 году и разработано комиссией под руководством премьер-министра Норвегии госпожи Гру Брунтланд. И в настоящее время устойчивое использование морских живых ресурсов является одним из элементов концепции устойчивого развития. И, как я уже сказал ранее, он сформировался в качестве самостоятельного принципа международного рыболовного права. Следует отметить, что в настоящее время Организация Объединенных Наций, ФАО, региональные организации по управлению рыболовством термин и принцип устойчивого использования морских живых ресурсов признают в качестве одного из основополагающих положений при управлении рыболовством. В целом он состоит из 3 компонентов. Первый – это биологический компонент, в частности, речь идет о сохранении запасов морских живых ресурсов, поддержании биоразнообразия, охране морских экосистем. Второй компонент – это социальный компонент, то есть речь идет об обеспечении справедливого распределения ресурсов, о занятости отрасли рыболовства. И третий – это экономический компонент, речь идет о росте доходов и производительности труда в рыболовном секторе. На международном, глобальном, или, как более принято в России говорить, универсальном уровне были приняты международные договоры, в которых закрепляются те или иные аспекты устойчивого использования морских живых ресурсов. Ну, разумеется, прежде всего, это Конвенция по морскому праву, хотя термина устойчивого использования там нет, поскольку конвенция была принята в 1982 году, еще до введения в оборот термина устойчивое развитие. Но, тем не менее, как известно, в части 7 в разделе 2 закреплены правовые рамки сохранения морских живых ресурсов, управления ими и их устойчивого использования. Кроме того, в качестве ключевых универсальных международных договоров, где отражается термин, закрепляется термин устойчивого использования морских живых ресурсов, можно выделить соглашение 1995 года, коротко мы его называем о трансграничных рыбных запасах и запасах далеко мигрирующих рыб. В соглашении ФАО по обеспечению выполнения рыболовными судами в открытом море международных мер по сохранению и управлению 1993 года и в Конвенции о биологическом разнообразии, которая закрепляет, в принципе, термин устойчивое использование в контексте именно биологического разнообразия. Также, безусловно, следует выделить принимаемые резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые с 2003 года ежегодно принимаются Генеральной Ассамблеи с длинным названием. Ну, в общем, в целом они посвящены обеспечению устойчивого рыболовства. Причем в контексте заявленной тематики секции должен отметить, что одна из основных целей резолюции состоит в обеспечении устойчивого рыболовства и в совершенствовании управления рыболовством. Кроме того, важно, на мой взгляд, подчеркнуть, что ежегодно в каждой из таких резолюций особо отмечается тенденция по возрастанию роли региональных рыбохозяйственных организаций и договоренностей как основных уже существующих инструментов. Это как раз в контексте того, что было сказано коллегами до меня. Принцип устойчивого использования морских живых ресурсов нашел свое закрепление также в актах региональных организаций по управлению рыболовством. В своей деятельности в целом они придерживаются указанного принципа, и, как правило, он учитывается ими при принятии тех или иных ключевых решений, в частности, при установлении общедопустимого улова в тех организациях, где предусмотрен такой механизм, при принятии мер по управлению и сохранению, по оценке запасов и так далее. Некоторые организации, созданные до введения термина «устойчивое развитие», в своих учредительных документах, разумеется, не предусматривают
термина «устойчивое использование морских живых ресурсов», однако принятые им в дальнейшем акты указывают на него. Вот выступал коллега, представляющий Генеральную комиссию по рыболовству в Средиземном море, он как раз об этом говорил, хотя комиссия была создана задолго до введения этого термина в оборот. Кроме того, хотел бы отметить, что подписанные после введения термина устойчивого развития региональные международные договоры по рыболовству в целом закрепляют принцип устойчивого развития. И вот в частности, хотел бы отметить соглашение об учреждении ИОТ комиссии по тому самому Индийскому океану, где прямо ссылаются на устойчивое использование, соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря 2014 года, Конвенция о сохранении промысловых ресурсов открытого моря и южной части Тихого океана и вот ряд других региональных организаций, которые в своих учредительных актах, в своих договорах предусмотрели этот термин. Термин или принцип устойчивого использования также нашел устойчивое использование морских живых ресурсов, также нашел свое отражение в двусторонних договорах. Ну вот если мы говорим о Российской Федерации, то стоит выделить соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о сотрудничестве в области рыболовства и сохранения живых морских ресурсов в Балтийском море 2009 года, где прямо закреплен термин «устойчивая эксплуатация». И одной из целей соглашения является как раз обеспечение тесного сотрудничества в целях устойчивой эксплуатации ресурсов Балтийского моря. Также я бы отметил законодательство государств, крупных рыболовных держав, которые прямо предусмотрели в своих нормативных правовых актах термин устойчивого использования морских живых ресурсов в качестве принципа. Это важно. И он же отражен, в частности, в законодательстве Норвегии, США, Японии, других государств и в актах Европейского Союза. В отличие от перечисленных выше примеров, должен заметить, что в законодательстве Российской Федерации принцип устойчивого использования морских живых ресурсов не закреплен, нет его и в законе о рыболовстве 2004 года, ни в других нормативных правовых актах. В то же время Российская Федерация стремится применять этот принцип и, очевидно, применяет при управлении рыболовством. Таким образом, устойчивое использование морских живых ресурсов представляет собой один из основополагающих международно-правовых принципов управления рыболовством на современном этапе. Он нашел свое закрепление в международных договорах универсального, регионального, двустороннего характера, а также в международных рекомендательных актах. И нормативное содержание этого принципа заключается в том, что государства при управлении рыболовством должны принимать такие меры, которые обеспечивают долгосрочную устойчивость морских живых ресурсов, предотвращают или устраняют их чрезмерную эксплуатацию и истощение и, наверное, ключевой аспект, сохраняют способность употреблять потребности нынешних и будущих поколений. Я не могу положительно не отметить, безусловно, важный документ, который был принят на 34-й сессии Комитета по рыболовству ФАО. Речь идет о декларации ФАО об устойчивом рыболовстве и аквакультуре. Она приурочена была 25-летию Кодекса ведения ответственного рыболовства. Этот документ соответствует современным усилиям государств по совершенствованию управления рыболовством. В нем отражены основные современные проблемы рыболовства и представлены шаги по их устранению. Особо стоит отметить, что в декларации подчеркивается приверженность делу укрепления режимов сохранения и управления региональных консультативных органов по управлению рыболовством и региональных организаций, повышение их эффективности в целях совершенствования управления. На мой взгляд, это очень важно как раз в контексте нашей сегодняшней тематики. Я хотел бы также подчеркнуть, что Российская Федерация всегда выражала всестороннюю поддержку деятельности региональных организаций по управлению рыболовством, и всегда отмечала важность их в вопросах сохранения и рационального использования. И на наш взгляд, современная система управления рыболовством посредством действующих региональных организаций эффективно справляется с поставленными задачами. Позиция России была неоднократно озвучена как на универсальном, глобальном уровне, так и на региональном и двусторонних уровнях, и мы считаем необходимым сохранить действующую систему региональных организаций и органов по управлению рыболовством. Я бы здесь поддержал как раз выступление первого докладчика, господина Ангануцы, как раз который и
акцентировал свое внимание на необходимости развития и сохранения региональных организаций по управлению рыболовством. Примечательно, что на 34-й сессии Комитета по рыболовству ФАО, где мне довелось участвовать в качестве члена делегации Российской Федерации, подавляющее большинство делегаций отметили важнейшее значение, которое играет ФАО и региональные организации в управлении рыболовством. И абсолютно все выступающие делегации отмечали ключевую роль региональных организаций в поддержке и укреплении как рыбохозяйственной науки, так и в деле мониторинга, контроля и надзора за состоянием запасов как на национальном, так и на региональном уровнях. Несколько слов буквально об известных целях устойчивого развития, которые в 2015 году были отражены в принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, и они на период до 2030 года были приняты, там, как известно, 17 целей. Но вот одна из них, а именно цель 14, как раз касается сохранения рационального использования океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития. Важный такой документ, безусловно, поскольку цели устойчивого развития в настоящее время это один из, наверное, важнейших элементов международной жизни. Так вот, условно, цель 14 можно разделить на 3 части. Первое – это те задачи, которые касаются загрязнения моря. Здесь я хотел бы отметить важный, на мой взгляд, вопрос, связанный с загрязнением морским мусором океана. Не могу не отметить положительную роль ФАО, которая играет в этом процессе, в борьбе с этим негативным явлением. Вот, в частности, были приняты добровольно руководящие принципы по маркировке орудий лова. Мы с Александром Анатольевичем Махановым, который выступал сегодня с очень интересным докладом, как раз участвовали в разработке этого документа. Он направлен в том числе и на борьбу с загрязнением морским мусором, морскими сетями и другими орудиями лова. Вторая группа целей устойчивого развития посвящена предотвращению незаконно сообщаемого нерегулируемого рыбного промысла. Ну, о нем уже много говорится, это, так сказать, одна из ключевых проблем. И третья группа – это расширение морских научных исследований. Поскольку все же нас, наверное, в большей степени в отрасли рыболовства интересует борьба с ННМ промыслом, незаконно сообщаемым нерегулируемым промыслом, надо сказать, что цель 14 предусматривает ряд задач. Вы видите на слайде эти данные, которые были официально опубликованы не единожды в докладах департамента, а сейчас это отдел по рыболовству и аквакультуре ФАО, доклад состояния мирового рыболовства и аквакультуры. И вот эти цифры, которые мы здесь видим, а именно оборот мирового НН-промысла и объемы промысла, НН-промысла, они примерно плюс-минус ежегодно являются такими. Хотя сейчас чуть-чуть, в общем-то, отмечается понижение. Какие последствия НН-промысла тоже понятно. Это риски морскому биоразнообразию, это угрозы продовольственной безопасности государств и дискриминация честных рыбаков, которые вылавливают меньше, чем могли бы, поскольку нечестные их опережают в этом. На слайде вы можете наблюдать международно-правовые средства, которые в настоящее время были приняты, или ведется работа по их внедрению в борьбе с промыслом. Разумеется, это прежде всего международные договоры, это правовая деятельность региональных организаций, это меры по ограничению торговли рыбопродукцией. В данном случае, кстати, хотел бы отметить роль ВТО в этом процессе, поскольку одна из задач цели устойчивого развития, цели 14, заключается в принятии мер по ограничению, по недопущению субсидирования рыболовства, ведущих к НН-промыслу, и субсидирования, ведущих к наращиванию промысловых мощностей и к перелову. И вот в рамках ВТО разрабатывается уже довольно долго проект документа, соглашение, которое будет направлено на ограничение этого явления, но пока, честно говоря, процесс идет тяжело. ФАО, разумеется, является основным игроком, основной международной организацией, которая осуществляет все действия по борьбе с рыбным промыслом на универсальном
уровней. Вот, в частности, ФАО рекомендует принимать в срочном порядке следующие 5 мер, они перед вами. Ну, прежде всего, призывает, разумеется, соблюдать Конвенцию по морскому праву, призывает присоединяться к соглашению 1995 года, 1993 года и к соглашению мер государства порта 2009 года. Не могу не отметить и деятельность Российской Федерации относительно реализации задач ЦУР-14. Россия в 2019 году в России была утверждена стратегия развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 года. В ней, в частности, действия многие и задачи как раз основываются на устойчивом использовании морских живых ресурсов. У нас действует национальный план действий по предупреждению, сдерживанию, ликвидации и план мероприятий по реализации этого национального плана. Да, Россия ратифицировала в 2019 году соглашение, в 2020 году, прошу прощения, соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию, ликвидации НН промысла. И вот теперь перед нами стоит задача по имплементации норм этого соглашения, поскольку необходимо нормативно урегулировать важные вопросы, которые предусмотрены в соглашении. Например, необходимо определить порты, которые могут принимать иностранные суда, иностранные рыболовные суда. Необходимо определить также полномочия инспекторов, ну и ряд других важных вопросов. Заканчивая первую часть своего доклада, подчеркну, что, в общем, по мнению ФАО, которое официально опубликовано в докладе «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры», эффективное и устойчивое управление морскими ресурсами на основе принципов, изложенных в ЦУР, несет вклад в обеспечение продовольственной безопасности и питания для всего населения планеты. А теперь я хотел бы остановиться, поскольку все-таки тематика моего доклада посвящена прежде всего проблемам, актуальным вызовам современного рыболовства. И здесь я, конечно, не могу не... Конспективно, если можно. Да, конечно. Не могу не отметить те проблемы наиболее острые, которые были отмечены на 34-й сессии Комитета по рыболовству ФАО. Это КОФИ ФАО, это глобальный орган, единственный на данный момент орган, такая площадка международная для обсуждения всех актуальных проблем международного рыболовства. И вот вы видите те вопросы, которые вызвали наибольшую дискуссию на сессии в феврале этого года. Ну, пандемия, понятно, COVID-19, так сказать, он является номер один, наверное, сейчас не будем подробно об этом останавливаться. Единственное, я лишь скажу, что делегация наша Российской Федерации, мы предложили внести в итоговый доклад, на мой взгляд, важное положение, оно в итоге вошло, о том, что вот по мнению ВОЗ нет доказательств того, что рыба и рыбопродукция, а также упаковка, тара, в которых они содержатся, несут, так сказать, в себе коронавирус и являются источником заражения. Это было важно, потому что некоторые государства, как известно, ввели ограничения на ввоз рыбопродукции, что, в общем, в целом серьезно ударило по многим экспортерам. Ну, естественно, государства на КАФИ обсуждали проблемы НН-промысла, снижение запасов морских живых ресурсов, вопрос сохранения биоразнообразия и так далее. Вот последний пункт – отсутствие региональных организаций по управлению рыболовством в некоторых регионах мира тоже вызвал дискуссию. Вот, в частности, Саудовская Аравия, Египет и Судан выступили с просьбой о поддержке и помощи в создании организаций по аквакультуре и рыболовству в Красном море и Аденском заливе. Эта акватория является единственной на данный момент, одной из единственных, не покрытых сетью региональных организаций и обладает уникальной экосистемой. Здесь мы видели в начале, когда была представлена презентация господина Ангануци, там как раз Красное море отсутствовало как на этой карте, то есть это такое пятно, где РФМО нет. Буквально, если позволите, пару слов о важной проблеме, которая сейчас на глобальном уровне обсуждается. В частности, в рамках ООН разрабатывается проект соглашений по сохранению морского биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции. Это важный документ, но важно, что сейчас этот процесс всеми определен как процесс, направленный именно на сохранение биоразнообразия, а не
на управление рыболовством. Это был ключевой момент, который государства, рыболовные державы отмечали. Ну и важно подчеркнуть, что новое соглашение не должно, безусловно, не соответствовать Конвенции по морскому праву и не должно подрывать статус и деятельность существующих РФМО. Здесь я также хотел бы отметить, что некоторые государства в начале самого переговорного процесса ставили вопрос о создании некой глобальной организации по управлению рыболовством. Безусловно, это вызвало негативную реакцию со стороны Российской Федерации и многих других государств, потому что с нашей точки зрения ФАО идеально справляется с поставленными задачами, и ничего нового создавать не нужно, никакой глобальной организации не требуется. Ну, также в деле сохранения биоразнообразия актуальный вопрос о создании морских охраняемых районов, в частности, и на Комитете по рыболовству он поднимается. Например, многие государства считают, что это самый действенный способ по сохранению морского биоразнообразия. Вы знаете, что морские охраняемые районы могут создаваться и создаются государствами в водах своей национальной юрисдикции. А вот что касается открытого моря, то там они могут создаваться международными организациями. На данный момент нет правового определения, международного правового определения морского охраняемого района. Это главный, наверное, вопрос. Но самое, наверное, ключевое, что мы хотели бы отразить, это то, что такие морские охраняемые районы должны создаваться исключительно в рамках региональных организаций на основании точных научных данных о состоянии запасов и при наличии полного научного обоснования. Ну и завершая, я хотел бы привести слова делегации Японии на 34-й сессии КАФИ, которые, на мой взгляд, в отношении морских охранных районов очень точно выразились. Они сказали, что при решении вопроса об учреждении морских охраняемых районов необходимо учитывать также и интересы рыбаков, поскольку в таком случае они лишаются работы и средств к существованию. Это очень важно, мне кажется, для отрасли. И, конечно, для создания морских охраняемых районов должны быть веские основания. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Большое спасибо. Наверное, ключевые слова, которыми вы завершили свой замечательный доклад, это были слова о том, что прежде всего нужно иметь в виду интересы рыбаков. И рыбаки, члены их семей, это для них наша отрасль, это источники средств к существованию, это залог их обеспеченной жизни, достойных рабочих мест и доходов, которые позволят поддержать эту большую часть населения планеты. Ну и обеспечить производством своей продукции всех оставшихся ее потребителей. Огромное вам спасибо за то, что приняли наше приглашение и выступили в рамках этой сессии. И мы давно и плодотворно с вами лично сотрудничаем, и теперь институционально уже, как в НИРО, как МГИМО и как ФАО. И надо сказать, что российская школа правоведения, советские и российские юристы-маринисты, юристы-специалисты рыболовного права, среди которых большая роль в этой галерее принадлежит вашему отцу Камилу Абдульевичу Бекяшеву. И, как говорится, дай ему Бог здоровья, продли его лето, наилучшие пожелания от нас всех. И мы убеждены, что сотрудничество по юридической линии продолжится и в рамках ФАО, и в многочисленных органах при подготовке очередных резолюций Генеральной Ассамблеи, связанных с Мировым океаном, включая вопросы рыболовства, и мы вместе будем отстаивать принципиальную линию на управление этой важнейшей отраслью мирового хозяйства в соответствии с принципами устойчивого развития, в соответствии с принципами социальной справедливости для работников ее отрасли и во благо всех рыболовных наций, которые занимаются этим одним из древнейших в мире промыслов. Дорогие коллеги, друзья, участники, огромное спасибо всем нашим спикерам, спасибо Алехандро Адганунси, спасибо Хайдару Ферсову, спасибо Константину Петрову и Петре Хейнимао, Александру Аханову. Желаю вам всяческих успехов в работе на вашем благородном поприще, крепкого здоровья и энтузиазма, и той же ангажированности в отстаивании общих интересов нашей рыбной отрасли. Об этом нашем сегодняшнем совещании будет размещен
материал на страничке отделения ФАО в Москве, в интернет-страничке. Там будет дана ссылка на полную запись и на все презентации. Огромное спасибо нашей офлайн аудитории, которая, несмотря на поздний час, осталась с нами здесь до конца. Еще раз спасибо организаторам нашей IT-группе, спасибо нашей переводчице. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Прошу аплодисменты.